and then middle shell 2s 2p. Okay, this is 2s and this is 2p, right? This energy level, electron energy level, this is, and this is interatomic distance or interatomic distance, or and outer shell 3s 3p. Outer shell is now 3s 3p. Okay, this is 3s, this is 3p. So for 1s orbit, let us suppose I am telling that the interatomic distance is very high and there are n number of silicon atoms. Interatomic distance is very high and n silicon atoms are there. Means there is no interaction between silicon atoms. They just behave as a individual silicon atoms. That's it. Okay. So in 1s orbital, for n atoms, in 1s orbital for n atoms, for n silicon atoms, okay, I have 2n available states. All the states are filled. 2n by 2n. Okay, so this is 2n by 2n. All the 2n states are filled here, right? And 2s 2p6 means combining 2p and 2s, I have 8n states. I have 8n states. Of those, all states are filled. All states are filled. 8n states are filled. Individual raskovalante, there are 2n states, 2ns states. All states are filled. There are 6n. There are 6n 2p states. All 6n states are filled. So 8n. Coming to outermost orbital. S orbital can have two energy levels for one silicon atom. For n silicon atoms, it is 2n, and all the states are filled. 2n by 2n for 3s. Likewise for 3p, p orbital can fill 6 states. For n silicon atoms, for n silicon atoms, it will become 6n, out of which only 2n states are filled. 2n states are filled. So for 3s, it is 2n by 2n. It is 2n by 2n. Likewise, for 3p, it is 2n by 6n. 2n by 6n. Right? 2n by 6n. Okay. So this is about energy states now. And let us suppose I am now decreasing the distance. I am now decreasing the interatomic distance. Let us suppose I am now decreasing the interatomic distance. So what will happen? If the distance is decreased, interatomic distance is decreased. So what will happen? Outermost shells will merge. Outermost shells will merge here. So what will happen? Outermost shells means 3s and 3p. Okay, 3s and 3p will now start merging. And now we have to talk about one point called Pauli's exclusion principle. Why? Because now the distance is reduced between the silicon atoms. So it is now an interacting system. It is not an interacting system. Okay. Now the all n atoms in a silicon bar, all n atoms of a silicon bar are getting nearby each other. Why? Because interatomic distance is decreased. So distance is decreasing. So what will happen? Now it is interacting system. Means this silicon atom have an influence of this silicon atom, and this silicon atom has influence
on this silicon atom. So each and every silicon atom is now influenced by its each and every silicon atom is now getting influenced by this adjacent silicon atoms. By this adjacent silicon atoms. So now it is an interacting system. All these silicon atoms are now interacting with each other and they are forming covalent bonds. Okay, because distance is reducing. So what will happen? This starts merging. So now it is not an interacting system now. So it is now an interacting system. So now Pauli's exclusion principle will comes into picture. Okay, so Pauli's exclusion principle states that in an interacting system means now electrons are getting nearby each other. In an interacting system, no two electrons will have same quantum state. No two electron will have same quantum state. Okay. So by this, what will happen? They start all the three outermost states. This is inner. This is inner shell. 1s is inner shell. 2s and 2p is middle shell, and 3s 3p is outer shell. Outer shell will start merging kada. So what will happen ante ikkada ee 3s ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ మొత్తం కూడా స్ప్లిట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే 3p ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎనర్జీ స్టేట్స్ కూడా ఇలాగా స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది అంటే when I reduce the distance. రైట్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ని ఇంకా తగ్గించాను. రైట్. అప్పుడేమవుతాయంటే ఇవి స్టార్ట్ గమనించండి, ఇది ఇలా స్ప్లిట్ అయింది కదా, స్ప్లిట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది, ఇది స్ప్లిట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది. సో డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు ఇలా మెర్జ్ అయిపోతాయి. ఈ రెండు ఇలా స్టేట్స్ మెర్జ్ అయిపోతాయి. ఇది ఇలా వెళ్తుంది, ఇది ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో ఈ రెండు స్టేట్స్ మనకి ఇలాగే ఉంటున్నాయి. ఓకే, నౌ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ అగైన్ రెడ్యూస్డ్. ఇంకా తగ్గించాలండి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ అగైన్ రెడ్యూస్డ్ నౌ. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇవి ఇప్పుడు ఏమైపోయినాయి, స్ప్లిట్ అయిపోయినాయండి. అంటే ఈ 6n స్టేట్స్, ఇక్కడ ఉన్న 2n స్టేట్స్, టోటల్ 8n స్టేట్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఇక ముందు ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి. ఈ 6n స్టేట్స్ ఇలాగా స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి. ఈ 2n స్టేట్స్ ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి. స్ప్లిట్ అయిపోయి ఏమైపోయినాయి, 6n 2n 8n యాడ్ అయిపోయినాయి అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనామా. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయండి, ఇప్పుడు 8n స్టేట్స్ ఆర్ దేర్. హియర్ దెర్ ఆర్ 8n స్టేట్స్ ఆర్ దేర్. హియర్ దెర్ ఆర్ 8n స్టేట్స్ ఆర్ దేర్. మెర్జ్ అయిపోయినాయి. 6n ప్లస్ 2n 8n స్టేట్స్. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ 2n ఫిల్డ్ స్టేట్స్ 4n ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటాయి అమ్మా. ఇక్కడ అంటే 8n స్టేట్స్ ఇక్కడ మనకి మెర్జ్ అయిపోయినాయి. పిఎస్ ఆర్బిటల్ స్టేట్స్ మొత్తం మెర్జ్ అయిపోయినాయి. వీటి ఎలక్ట్రాన్స్ 4n ఉండిపోయినాయి. రైట్. ఇప్పుడు మెర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ఐ ఫర్దర్ స్టార్ట్ డిక్రీజింగ్ ద డిస్టెన్స్, సో ఏమవుతుంది అంటే ఇలా మెర్జ్ అయిపోయినవి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ స్ప్లిట్ అవుతాయి అనమాట. ఇలా మళ్ళీ అవి స్ప్లిట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా అండి. ఇలా మళ్ళీ అవి ఇలాగా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఇలా 8n స్టేట్స్ ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయినాయి. ఓకేనమ్మా. ఇది ఎక్కడ, at this point. Okay, at this distance r 8n స్టేట్స్ మొత్తం ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయినాయి. మెర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది గమనించండి. ఇంకా డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తే ఏమైంది, ఇక్కడికి రండి. at this point అగైన్ ఏమైంది అంటే, at this point మళ్ళీ ఏమైందంటే ఈ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి అనమాట.
స్ప్లిట్ అయిపోయినప్పుడు ఎలా స్ప్లిట్ అవుతాయి అంటే ఈ 18 స్టేట్స్ ఇక్కడ మొత్తం కలిసిపోయి ఉన్నాయి కదా, ఈ 18 స్టేట్స్లో ఏమవుతుందంటేనండి కింద 4 స్టేట్స్ కింద పైన 4 స్టేట్స్ కింద విడిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనమ్మా. సో హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 4 స్టేట్ అండ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 4 స్టేట్. ఈ 18 స్టేట్స్ 8 టోటల్ స్టేట్స్. ఈ 4 filled with electrons. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ 18 స్టేట్స్ కలిసిపోయినాయి కదా, 18 స్టేట్స్ మెర్జ్ మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతున్నాయి. 4 కింద 4 పైన డివైడ్ అయిపోతున్నాయి. రైట్. ఇప్పుడు ఇవి టోటల్ స్టేట్స్ గురించి చెప్పాను, ఈ 4 మరి వాట్ అబౌట్ దిస్? ఈ 4 స్టేట్స్లో ఇక్కడ ఉన్న 4 స్టేట్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ కదమ్మా. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కిందకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. అంటే గమనించండి, ఈ 18 స్టేట్స్ డివైడ్ అయిపోయినాయి 4 కింద డివైడ్ అయిన 4 స్టేట్స్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. పైన మొత్తం ఏమి ఉండవు, 0. పైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమి ఉండమండి. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది అంటే ఎనర్జీ స్టేట్ ఉండి తీరాలి. అంతేకాని ఎనర్జీ స్టేట్ ఉన్నంత మాత్రాన అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలని లేదు. సో నౌ ఐఎమ్ విత్ 4 స్టేట్స్. ఆల్ 4 స్టేట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ అండ్ హియర్ దర్ ఆర్ 4 స్టేట్స్ అండ్ no states are filled here. All states are vacant here. ఇప్పుడు ఈ 4 ఏంటమ్మా ఇవి? ఈ 4 ఏంటి? ఎనర్జీ స్టేట్స్. ఈ 4 ఏంటి? ఎనర్జీ స్టేట్స్. అంటే there are 4n number of energy states are there. Okay, that's why all these energy states are called energy bands. Okay, అలాగే ఇది కూడా I call it energy band అంటున్నామండి. because there are 4n energy states are there. Okay, 4n energy states are, these are called energy bands. మనం దీని కనుక మీరు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, దీని మీదకి లెఫ్ట్ సైడ్కి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే, ఎనర్జీ మీదకి ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే, ఓకే. సో ఇక్కడి నుంచి గమనించండి, దీని ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ 4 స్టేట్స్ ఏంటండి? 4 స్టేట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్. ఓకేనమ్మా. ఆల్ ఆర్ ఫిల్డ్ with 4 electrons. 4 energy states are filled with 4 electrons. Okay, that's why this is called this band is called valence band. This band is called valence band. Okay, here to here it is called valence band. Okay, and now from ఇక్కడ నుంచి చూస్తే గమనించండి, ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నానమ్మా నేను. అంటే ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకేనా, నేను ఈ పాయింట్ దగ్గర చెప్తానండి, నేను ఈ పాయింట్ దగ్గర చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడి నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ దాకా, ఇంక మొత్తం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇది ఈ పాయింట్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్ దాకా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా మనం దీన్ని ఏమంటాము అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటామమ్మా. కండక్షన్ అండ్ బ్యాండ్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర గమనించండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏమన్నా మనకి స్టేట్స్ ఉన్నాయి? ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉన్నాయా? there are no energy states between this point and this point. Okay, so this is called band gap.
ఓకేనా అండి. సో ఇన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఏమవుతాయమ్మా, ఆల్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్. All energy states are filled in valence band, right? In conduction band, no states are filled. No states are filled. So conduction band represents vacant energy levels. Valence band represents electrons which are filled in the energy states. Okay, so this is band structure: conduction band, valence band, band gap. It's also called forbidden energy band, forbidden energy gap. Okay, for the forbidden band gap or forbidden energy gap అంటామంటే దీన్ని. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు let us take this point. ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే, ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ పైకి గీయండి అమ్మా. ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే గమనించండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా నాకు వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, అవునా, దిస్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. అండ్ ఇది ఈ పాయింట్ కదా, ఇక్కడి నుంచి ఆ పై దాకా నాకు కండక్షన్ బ్యాండ్. మధ్యలో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏముందండి, బ్యాండ్ గ్యాప్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ బ్యాండ్ గ్యాప్. ఈ ఖాళీ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఖాళీ, దిస్ ఈజ్ బ్యాండ్ గ్యాప్. సో ఇలా బ్యాండ్ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటేనేమో సెమీ కండక్టర్స్, బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో ఇన్సులేటర్స్ అని చెప్తామన్నమాట. ఓకేనా, బ్యాండ్ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటే సెమీ కండక్టర్స్, బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సులేటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి అమ్మా. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కండక్షన్ బ్యాండ్. మధ్యలో మనకి ఏంటండి ఇది, మధ్యలో మనకి ఏంటంటమ్మా ఇది బ్యాండ్ గ్యాప్, బ్యాండ్ గ్యాప్, right? So let us suppose EV is the maximum energy level in valence band. Government valence band means the band of energies andi. These are all band of energies anamata. So ఈ ఎనర్జీ బ్యాండ్ లో ఈవీ అన్నది ఏంటంటే మాక్సిమం ఎనర్జీ అనుకుందామంటే కనుక, అలాగే దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఐ కాల్ ఇట్ ఈసీ. సో ఈవీ బికమ్స్ maximum energy level in valence band. EC becomes minimum energy level in conduction band. Therefore, band gap equal to EG, energy gap equal to EC minus EV అని రాస్తామండి. EC minus EV. Okay, EC minus EV. So it is dependent on temperature. Band gap is also dependent on temperature. Okay, so ఎలాగా అంటే గమనించండి అమ్మా. ఇప్పుడు let us take a crystal, silicon crystal, and I am increasing temperature. So what will happen? All metals expand on heating. So what will happen? Silicon bar will get expanded. Then what will happen? ఈ సిలికాన్ ఆటమ్స్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. మామూలుప్పుడు ఇలా ఉన్నాయండి, టెంపరేచర్ రేస్ చేశాను, మెటల్ బార్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, సిలికాన్ బార్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో మనకేమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యాటమ్స్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ ఆర్ పెరుగుతుంది. ఓకేనండి, ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అన్నది పెరుగుతుందన్నమాట. సో ఇఫ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ గమనించండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ దగ్గర అండ్ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి. ఈ పాయింట్ చూడండి అమ్మా,
రెడ్ కలర్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ తీసుకోండి. ఇదేంటి? డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నా. ఈ పాయింట్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నా. ఈ పాయింట్ డిస్టెన్స్ పెంచుతున్నా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ నాకు పెరిగింది. డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఏమవుతుందండి? డిస్టెన్స్ పెరిగితే బ్యాండ్ గ్యాప్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉందమ్మా, బ్యాండ్ గ్యాప్. ఓకే, దిస్ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఇందాక. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ పెంచడం వలన డిస్టెన్స్ ఏమైంది? పెరిగింది. టెంపరేచర్ పెంచడం వలన డిస్టెన్స్ పెరిగింది, అటామిక్ డిస్టెన్స్ పెరిగింది. అటామిక్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న బ్యాండ్ గ్యాప్ తగ్గిపోయింది. చూసారా, ఇక్కడ బ్యాండ్ గ్యాప్ తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా నాకు కండక్షన్ బ్యాండ్, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఇది నాకు వ్యాలెన్స్ బ్యాండే. కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చిందండి. దిస్ ఇస్ మై కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ఈ గ్యాప్ ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఇక్కడ తగ్గిపోయింది. ఇందాక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది బ్యాండ్ గ్యాప్, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు గమనించండి, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. సో డిస్టెన్స్ ఇంత ఎక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. ఓకే, సో గమనించండి, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయమ్మా. కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉంటాయి అంతే, దే ఆర్ నో ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి కండక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి పడితేనే కండక్షన్ ఉంటుంది, లేకపోతే అవ్వదు. సో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్తేనే కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ ఎ కండక్టర్, అదర్వైజ్ నాట్. సో ఇందాక గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. గ్యాప్ తక్కువ ఉంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని పంపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ దాటించాలన్నమాట. అంటే ఐ హ్యావ్ టు సప్లై ఎనర్జీ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ సచ్ దట్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్, ఓవర్కమింగ్ దిస్ బ్యాండ్ గ్యాప్. ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఓవర్కమ్ చేసి వెళ్ళాలమ్మా అక్కడికి. బ్యాండ్ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కదా. అంటే ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్, కండక్షన్ ఇంక్రీజెస్. If I increase temperature, then conduction will increase. Conduction of the material will increase. ఓకేనా అండి? సో అది మనం ఇప్పుడు చెప్తామండి, రైట్? సో based upon these energy band diagrams,